welcome back to my channel. हजुरहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ र आज फेरि पनि मैले यहाँ तपाईहरुले अलरेडी देखिरहनु भएको छ. As you can see here, मैले आज फेरि पनि मुकबाङ लिएको छु र यहाँ मसँग छ पोर्कको मासु अनि राईको साग अनि मैले यहाँ बनाएको छु सलाद. यो चाहिँ तपाईको मेयोनिजमा चाहिँ मैले क्याबेजमा चाहिँ मेयोनिज एड गरेर यसरी बनाएको छु. एकदमै यम्मी हुन्छ यो है. यसरी बनाएको छु र मैले यहाँ बनाएको छु अचार. हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले बनाएको छु अचार. आज चाहिँ मसँग आइटम चाहिँ यति नै छ अनि विथ सम हट वाटर र एकदमै हेर्नुहोस् न भात फुलिरहेको छ एकदमै तातो तातो र म चाहिँ खाना गइरहेको छु र तपाईहरु पनि मसँग हुनुहुन्छ होला. क्याबेजको चाहिँ यसरी मेयोनिज हालेर बनाउँछ. इट इज भेरी गुड. साह्रै मिठो हुन्छ. तातो तातो छ हेर्नुहोस् भात फुलिरहेको छ हेर्नुहोस् र मसँग लिन आँटेको र हजुरहरू पनि मसँग लिनुहोस् न. दाल चाहिँ बनाएन मैले है किनभने सब्जीमा हल्का ग्रेभी छ नि त त्यो भएर चाहिँ दाल नबनाएको. फर्स्ट बाइट हजुरहरूको लागि. कस्तो मिठो टेस्ट रहेछ सुँगुरको मासुको. बस्तीको होला यो. बस्तीको चाहिँ कस्तो झन् टेस्ट पनि मिठो हुन्छ हौ. स्यालले चाहिँ यसै बनाएर खान्छ तपाईँले. बन्दकोपीको सानो मिठो न मेयोनिज हालेर खान्छु. तपाईँहरू कति मन पर्छ कति मन पर्दैन मलाई चाहिँ अलिक बेसी मनपर्छ. आज पनि यहाँ
जोठामा त्यस्तो घाम लागेको छैन अलिक शीतल शीतल नै छ भार लाग्यो भने चाहिँ फेरि तर घाम त्यस्तो लाग्दैन नि यहाँ चाहिँ फेरि अब गरम चाहिँ गरमै हुन्छ तर अब घाम लागेको जतिकै चाहिँ होइन हल्का शीतल खास चाहिँ मैले मेयोनेज चाहिँ नानीको लागि लिएको हो नानीले चाहिँ मनै परेन मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो मिठो भएको मासु कस्तो मिठो छ कि टमाटरको टेस्ट के चाहिँ खानु पर्यो त्यो मासु
मासु सादा हुँदैछ एकदम मिठो गाइस हेर्नुहोस् मैले चाहिँ खाइसकेँ होइन अन्त पाउच चाहिँ यस्तो बेसी मिठो छ म भन्नु सक्दिनँ है यति बेसी मिठो यति बेसी मिठो थियो बस्तीको होला सायद होइन मेरो हस्बेन्डले ल्याउनु बल्ल खाएको थियो अन्त यति बेसी मिठो भयो र आई इन्जोय माई फुड होइन मैले मेरो लन्च गरिसकेँ र होप यु गाइज अल इन्जोय इट र अब म फेरि पनि यस्तै 11:30 भयो र म 12:30तिर फेरि पनि म चाहिँ अब नानीलाई लन्च गर्न जान्छु नि त म अब लन्च बनाउन जानुपर्छ नानीको लागि रेडी गरिदिनुपर्छ सो गाइज आजको मेरो ब्लगलाई चाहिँ म यतिमा राख्दैछु र सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाई लभ यु अल टेक केयर सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाई